జై శ్రీ మాతాజీ అండి. నేటి ఈ జ్ఞాన కార్యక్రమానికి విచ్చేసిన మీ అందరికీ స్వాగతం, శుభోదయం. ముందుగా మనం అందరం కూడా ఈ యొక్క సామూహిక జ్ఞానాన్ని చేసుకోవడానికి శ్రీ మాతాజీ గారి యొక్క అనుమతిని తీసుకుందామండి. మన రెండు చేతులు మన హృదయానికి సమాంతరంగా ఉంచుకొని శ్రీ మాతాజీ గారి యొక్క చిత్రపటాన్ని చూస్తూ, అమ్మా శ్రీ మాతాజీ, పరమ పూజ్య శ్రీ మాతాజీ, సామూహికంగా జ్ఞానాన్ని చేసుకోవడానికి మా అందరికీ అనుమతిని, అర్హతను ప్రసాదించండి తల్లి. మీరే సాక్షాత్ శ్రీ మహాలక్ష్మి అయి, మహాసరస్వతి అయి, మహాకాళి అయి, త్రిగుణాత్మిక అయి,
శ్రీ జగజ్జనని అయి సర్వదేవీ దేవతలతో పంచభూతాలతో మా ఈ జ్ఞాన కార్యక్రమానికి సాక్షాత్ ఇచ్చేసి మా అందరి చేత జ్ఞానాన్ని చేయించి మా చక్రనాడులన్నిటినీ కూడా శుద్ధీకరణ చేసి శక్తివంతం చేయండి అమ్మా. మనందరం కూడా ఇప్పుడు మన 2 చేతుల్ని ఆది భూమాతపై ఉంచుకుందామండి. అమ్మా ఆది భూమాత, దయచేసి మమ్మల్ని మన్నించండి తల్లి. ప్రతి నిత్యం మేము మా పాదాలతో భూమాతని స్పృశిస్తున్నాం. అదేవిధంగా మా పాదరక్షణ కూడా ఉపయోగిస్తున్నాం. దయచేసి మన్నించండి తల్లి. సమస్త మానవాళి అజ్ఞాన అంధకారాలతో చేసే అన్ని అనైతికమైన, అమంగళకరమైన, అపవిత్రమైన పనులన్నిటినీ కూడా దయచేసి మీ చిత్తంలోనికి తీసుకుని ప్రక్షాళన చేయండి అమ్మా. విశ్వ నిర్మల ధర్మాన్ని, విశ్వశాంతిని స్థిరపరచండి తల్లి. ఆది భూదేవి ప్రార్థన అండి. ఓం త్వమేవ సాక్షాత్ శ్రీ ఆది భూదేవి సాక్షాత్ శ్రీ ఆదిశక్తి మాతాజీ శ్రీ నిర్మలాదేవ్యై నమో నమః. ఓం త్వమేవ సాక్షాత్ శ్రీ పంచమహాభూత దేవతా సాక్షాత్ శ్రీ ఆదిశక్తి మాతాజీ శ్రీ నిర్మలాదేవ్యై నమో నమః. సంపూర్ణ చిత్తాన్ని మనం పూర్తిగా సూక్ష్మ శరీరంపై ఉంచుకొని సామూహికంగా మనందరం కూడా మన కుండలిని మాతను ఉత్థానం చేసుకుని బంధం చేసుకుని तीन महामंत्र. महा
సంపూర్ణ చిత్తాన్ని అలానే మన సూక్ష్మ శరీరంపై ఉంచుకొని, మన హృదయంపై మనము హృదయ ప్రార్థన తీసుకుందాం. మన కుడి చేతిని మధ్య హృదయంపై ఉంచుకొని, అమ్మా శ్రీమాతజీ, దయచేసి మీరు మా హృదయంలోనికి రండి తల్లి. మా హృదయాన్ని మీ నివాసయోగ్యంగా తయారు చేయండమ్మా. మాలోని అహంకారాన్ని, ప్రత్యహంకారాన్ని పూర్తిగా తొలగించండి తల్లి. మేము ఎలాంటి మాయల్లోనూ, భ్రమల్లోనూ పడకుండా చూడండి తల్లి. శ్రీమాతాజీ, దయచేసి మా అందరికీ ఆత్మతత్వాన్ని ప్రసాదించండమ్మా. మా ఆత్మను అత్యంత తేజోవంతం చేయండి తల్లి. ఎల్లప్పుడూ వాస్తవంలో సుషుమ్న నాడిలో మేము ఉండేటట్లు ఆశీర్వదించండమ్మా. సర్వావస్థ, సర్వవేళ, సర్వకాలాల్లోనూ మేము మీతో మమైకం చెందేటట్లు మమ్మల్ని ఆశీర్వదించండి తల్లి. ఇప్పుడు మనందరం కూడా మన సంపూర్ణ చిత్తాన్ని ఈడానాడిపై ఉంచుకుందాం. అమ్మా శ్రీమాతజీ, దయచేసి సామూహికంగా మా అందరి యొక్క ఈడానాడిని పూర్తిగా భూతత్వం ద్వారా పరిశుభ్రపరచండి. ఈడనాడిలోని సమస్త దోషాలను, సర్వ బాధలను, మా యొక్క సోమరితనాన్ని, అన్ని కట్టుబాట్లను పూర్తిగా తొలగించి, శ్రీ మహాకాళి యొక్క శక్తిని, భైరవనాథి యొక్క శక్తిని మాలో స్థిరపరచండి తల్లి. పూర్తిగా చిత్తాన్ని అంతర్ముఖంగా తీసుకుందాం. మన యొక్క ఎడమ మూలాధారంపై చిత్తం ఉంచుకుని, అమ్మా శ్రీమాతజీ, దయచేసి మా యొక్క ఎడమ మూలాధార చక్రాన్ని పూర్తిగా పరిశుభ్రపరచండి తల్లి. నిర్మల గణేషుని మాలో స్థిరపరచండి. ఆయన యొక్క లక్షణాలు, అమాయకత్వాన్ని, ప్రేమతత్వాన్ని, వినయాన్ని మాకు ప్రసాదించండి తల్లి. మనందరం కూడా మన సంపూర్ణ చిత్తాన్ని పింగళ నాడిపై ఉంచుకుందాం. ఎడమ చేతిని ఆకాశం వైపు చూపిస్తూ, కుడి చేతిని శ్రీమాతాజీ గారి వైపు ఉంచుకుందాం. అమ్మా శ్రీమాతాజీ, దయచేసి మా అందరి యొక్క పింగళ నాడిని పూర్తిగా ఆకాశతత్వం ద్వారా పరిశుభ్రపరచండి తల్లి. శరీరంలోని అధికమైన వేడిని తొలగించండి అమ్మా. మా భవిష్యత్తుకు సంబంధించిన అన్ని ఆలోచనలను, అన్ని పనులను మీ యొక్క శ్రీచరణాలకు సమర్పిస్తున్నాం తల్లి. దయచేసి మాలో శ్రీ మహాసరస్వతి యొక్క శక్తిని, హనుమాన్జీ యొక్క శక్తిని స్థిరపరచండమ్మా.
పూర్తి నిర్విచార స్థితిలో సంపూర్ణంగా చిత్తాన్ని లోపలికి తీసుకుందాం. కుడి మూలాధార చక్రం మీద చిత్తాన్ని పెట్టుకుని, శ్రీమాతాజీ దయచేసి మా కుడి మూలాధార చక్రంలోని సర్వ రాక్షస శక్తులను పూర్తిగా కార్తికేయ రూపంలో మీరు సంహరించండి తల్లి. కార్తికేయుని మాలో స్థిరపరచండమ్మా. నిర్మల చిత్తాన్ని ప్రసాదించండి తల్లి. ఇప్పుడు మనం అందరం కూడా నెమ్మదిగా మన చిత్తాన్ని సంపూర్ణంగా మన యొక్క సుషుమ్న నాడిపై ఉంచుకుని 2 చేతులు తెరిచి శ్రీమాతాజీ గారి వైపు చూపిస్తున్నాం. సంపూర్ణ చిత్తం సుషుమ్న నాడి. శ్రీమాతాజీ దయచేసి మా అందరికీ సమతౌల్య స్థితిని ప్రసాదించండి తల్లి. శ్రీ మహాలక్ష్మి యొక్క శక్తిని, గౌరీ గణేష శక్తిని మాలో జాగృతి పరచండి తల్లి. సంపూర్ణ చిత్తాన్ని మధ్య మూలాధార చక్రంపై ఉంచుకుందాం. శ్రీమాతాజీ దయచేసి మా మూలాధార చక్రానికి పూర్తిగా అయస్కాంత శక్తిని ప్రసాదించండి తల్లి. బ్రహ్మానంద స్థితిని ప్రసాదించండి అమ్మా. శ్రీ గణేషుని యొక్క సర్వ లక్షణాలను మాకు ప్రసాదించి అనన్యమైన భక్తి, శ్రద్ధ, సమర్పణ భావాలు ఎల్లప్పుడూ మీ శ్రీచరణాల దగ్గర ఉండేటట్లు ఆశీర్వదించండి తల్లి. నెమ్మదిగా చిత్తాన్ని పైకి తీసుకుందాం. స్వాదిష్టానం, నాభి, అనాహత, విశుద్ధి, ఆజ్ఞ, పాకాగ్ని చక్రం, సంపూర్ణ చిత్తాన్ని సహస్రార చక్రంపై తీసుకున్నాం. ఒక్కసారి మనందరం కూడా శ్రీ మాతాజీ గారి యొక్క విరాట్ రూపాన్ని సందర్శించుకుందాం మన సహస్రార చక్రంపై. అమ్మా శ్రీ మాతాజీ, మా అందరి యొక్క సహస్రార చక్రంలో ఉన్న పీఠాలన్నింటినీ కూడా శక్తివంతం చేయండి తల్లి. సర్వదేవీ దేవతల శక్తులను మాలో జాగృతి పరచండి తల్లి.
ఇక్కడ మనము ఒక్క 5 విరాట్ని యొక్క నామాలు తీసుకుందామండి. సంపూర్ణ చిత్తాన్ని అలానే సహస్రారంపై ఉంచుకుని శ్రీ గృహలక్ష్మి కుబేర విరాట. ఓం త్వమేవ సాక్షాత్ శ్రీ గృహలక్ష్మి కుబేర విరాట నమో నమః. శ్రీ బ్రహ్మదేవ విఠల విరాట. ఓం త్వమేవ సాక్షాత్ శ్రీ బ్రహ్మదేవ విఠల విరాట నమో నమః. శ్రీ విష్ణుమాయ విరాట. ఓం త్వమేవ సాక్షాత్ శ్రీ విష్ణుమాయ విరాట నమో నమః. శ్రీ విఠల విరాట. ఓం త్వమేవ సాక్షాత్ శ్రీ విఠల విరాట నమో నమః. ఆఖరి మంత్రం శ్రీ నిరానంద. ఓం త్వమేవ సాక్షాత్ శ్రీ నిరానంద సాక్షాత్ శ్రీ ఆదిశక్తి మాతాజీ శ్రీ నిర్మలా దేవ్యై నమో నమః. ఒక్క నిమిషం అలానే నిశ్శబ్ద స్థితిలో ఉన్నామండి. అదే స్థితిని మనము కొనసాగిస్తూ సంపూర్ణ చిత్తాన్ని సహస్రార చక్రంపై శ్రీ విరాట్ స్వరూపంపై ఉంచుకుని శ్రీ మాతాజీ గారి యొక్క అమృతవాణిని విందామండి. జై శ్రీ మాతాజీ. Today we have decided to have a puja of Virata in the land of Sri Krishna. As you know, in the growth of Sri Vishnu's manifestation, he comes into 10 incarnations, and ultimately he manifests himself as Virat. Virat is the brain of the being which can call as God Almighty. So the whole central nervous system is worked through by
Sri Krishna as Vishnu, then all these incarnations, then Sri Krishna, and ultimately as Virat. This is the development of our brain. And when we are worshipping Virat, we have to know that within us also we have got the manifestation of this power of Virat. That manifestation which we have, we can call it as Virat if Sri Krishna is Mahavirat. You all know about Virat much more than I can tell you today, because is the whole, is the totality. And the totality of everything, if that is Virat, then that is in your brain. But reality is in your heart. So the totality you may see, you may witness. The reality is the subtlety behind it. So the brain, which is not ruled by the heart, which is not nourished by the heart, is a very dangerous thing, because it creates extroversion, and such a person who is without any heart tries to do things, becomes very ruthless and can be very dangerous. It could be the other way also within us. That if we allow our heart to rule us, only live with our emotions and not to use our rationality, then we can become really very dangerous people to ourselves. In the sense, we become lethargic, we become indulgent into wrong sort of things. And today, what one feels that in America, there is more dominance of the left side than of the right. Right side is our attention. And the right side of attention is, we can say, is the liver of God Almighty. So now when we have to talk of the totality, when we are part and parts of the totality, and now we are awakened to that existence of ours as the part and parcel of the whole, then we have to realize to become the whole, we have to do something about it. Especially in the land of Sri Krishna, we have to work out this tremendous task of creating Viratas out of Sahajogis. After going through the various experiences of American Sahaja Yoga, I have reached a conclusion that we have to talk more frankly about things than we have been talking before. Why there is such a failure of Sahaja Yoga in this great country while there are so many seekers. The main point is that we do not realize that the left side is overpowering this country very much. There are people who are active, but the percentage is very low. Because of too much of affluence, too much of freedom, the idea of what's wrong in anything, people are going towards shamelessness, immoral life, self-indulgent. And this self-indulgence, to protect that, people always develop a kind of an ego which has no dynamism in it. So now the problem lies with Sahaja Yogis, not with Sahaja Yoga as such. When you see that the land is not so fertile, and here you have to work very hard, the responsibility of all the Sahaja Yogis in America is to go deep.
you can see wherever the land is not fertile, the trees go very deep down. They dig very deep into the Mother Earth for the sap to be sucked in, and the same way they grow very high because the strength of their deepening gives them this great height. So they grow very tall and also they are very deep. In the same way, the Sahajogis of America have to work out because here it's so much superficiality and so much of frivolousness and also no meaning to their lives. They have no meanings at all and they are just frittering away their lives with all nonsensical ideas about their emotions and their love and all those things. So what we need today are Sahajogis who are right-sided, those who will produce results, those who will be dynamic. They don't have to worry that somebody is right-sided and he'll become right-sided. Actually, that is what is needed today. Unless and until you have people who are dynamic, we cannot work it out. It's a reaction in this country as well as in England, in many countries who dominated other people. Like you see in this place, which was actually originally belonged to some tribes of Indians, and the English, the Spanish, and all these Europeans came, killed them, and occupied here. It's a highway robbery, absolutely a highway robbery, because of their arrogance and their aggressiveness. They could not see that they were doing such a horrible thing. I mean, why call any names of Hitler? They are even worse than Hitler, because at least Hitler was taken to task, he was condemned, and people know that it was a mistake. But what about those who came all the way from there and killed so many people here and nicely having a very nice time everywhere as great Americans, and now they are trying to show off everywhere? Actually, it's such a sinful thing that is done, that all these souls which have died, I think, have possessed them. And now today, America is on the left-hand side. The right-hand side of Americans is finished now. They are on the left-hand side, guilty, feeling guilty, they are taking to indulgences. Once you go to the right side, see, you are very disciplined and you become very ascetic by temperament, I should say, and you want to dominate others and you want to capture. But today the situation of England and America is just the same. In England, the same thing I find with Sahajogis. They are just lovey-dovey types, you see, and all they love me and love me and love me. And I just don't understand. What's this going on? They all love me and they'll bring flowers for me. Finished. Is this the way we are going to work out Sahaja in that England and in this America? Mother, I love you very much, so what? So to become one part and parcel of the whole, a drop has to become the ocean. You have to become great people. You have to be responsible. And this lovey-dovey business that you have has to go out of your mind completely, otherwise Sahaja Yoga cannot work out in these two countries and you'll be cursed one after another. There are shocks after shocks that are coming to this country as well as to England. But people are not learning any lessons from them. Still, it is all right, we get this disease, all right, then we glorify. If we are suffering from ecological difference, still we are glorified. If we are using too much of machinery out of balance, still we are glorified. Because they just want self-indulgence. Just for self-indulgence, they don't want to see the point that what is going wrong with this country is that they do not see anything that is reality. And the reality, though it is in the heart, though it works in the heart,
It has to act. This has to act. And if it does not act, this kind of a passive behavior is not going to help. Now, at this old age of mine, I'm traveling from places to places. And I'm doing so much. Now, let us think about it. What have we done for Sahaja? Those who see you as sometimes as just some APs with disheveled hairs and something, that kind of a thing. This is the report I have from people who came to your centers and things like that. They're a set of CPs, you see, just like that. So the first thing a Sahaja Yogi has to do, has to make up something of his personality. In America is very important. They are studying, they're out of job, they're doing this, that. That sort of people are not going to help Sahaja Yoga at all. There'll be liabilities on Sahaja Yoga. If you really want to do something, you have to become something. You have to study, you have to become something, you have to have some sort of a degree, diploma, something attached to you, have to mean something. Hippies cannot run Sahaja Yoga in America. They may run better in India, but not here. So one has to realize that what has gone wrong with us is that we are now following a very subtle way of the same trends that we have taken. After realization, open the door. After realization, we think that we are realized souls, that we have become yogis now, that we are realized souls. But one should see that we have become realized souls, no doubt. But whatever bindings we had before coming to Sahaja Yoga have become subtler. They have not expressed themselves as lights. Just we believe that we are Sahaja Yogas. We believe that we have vibrations. And also we can feel the vibrations. But still, we have not reached that state where we have become the totality. We have to still grow. And if you are settled down with your vibrations and thinking that you are all right, you are sadly mistaken. Whatever were our conditionings before coming to Sahaja Yoga, say you were a hippie. So the enlightenment has come, but then the idea of this love business is there. Supposing you were a businessman, so the enlightenment has come to you and you think that mother should help you in your business. That's what it is. Supposing now, if you were unmarried and you are married in Sahaja Yoga, then you want that your marriage should be successful in Sahaja Yoga. If there has been a problem in your health or something like that, then you have become a settler person that you think, I ask help from mother for that. But we do not think that what have we contributed to Sahaja Yoga. We had certain things which we thought were wrong, maybe that. But in Sahaja Yoga we do not see those things are with us, still continuing with us. To become Virata, we have to really examine ourselves without any anger, malice or anything, but see for ourselves. I know people who are small-minded, who have jealousies, and their jealousies continue. Supposing there's a good musician, they'll not appreciate if the other person is a musician. He will not appreciate, he will not encourage that person that really, I am a musician, he is also a musician, let me help him.
So the small-mindedness that existed before still becomes in a glorified way. The person will think that, all right, I'm a musician and I sing very well and I'm singing Mother's praise. But anybody else who is singing will not be appreciated. To that extent, as you should expect, that you are a part and parcel of the whole. This hand, if it feels hurt, the another hand immediately helps it. In the whole body, you see, the system is so totally connected. As soon as you eat food, the digestive system starts working. But we should watch ourselves. If you have to become deeper, we have to watch ourselves. Where are we lacking? Now, how does a tree grow? I have told you many times the story that there's a little cell at the end of the root, and it knows. And it knows one purpose, that it has to become a tree. So it goes down, it sees a boulder or something, stone, goes round it, doesn't fight it. Because ultimately what we have to achieve is to become the tree. So we have to keep that in view, that we have to become the tree and not some sort of a small little frog here and there croaking about Sahaja. No, that's not going to work out. And this is what I find also very true about people in, say, England, same thing. The leaders are fighting, the leaders are trying to find out ways and methods how to improve the quality of Sahaja Yogis. But it's the Sahaja Yogis who have to know that the responsibility is theirs. They have to grow, they have to become Viratas. And this is America, where I told you is the place of Sri Krishna, where Sri Krishna became the Virat. Unless and until you see for yourself that we have to do this, we have to become this, we are still busy with our little silly problems. It's a vicious circle. As soon as you start worrying about your silly problems and your old stuff still becoming glorified in Sahaja Yoga, then you find the vicious circle starts working. It doesn't achieve anything. It doesn't give you good chances. It doesn't give you confidence. It's such a thing, it's like a packaging, as they call it. But as soon as you decide, no, I'm going to do it. You people are Sahaja Yogis. You know all about Kundalini. You know all about awakening. You know all about higher stages of attainment. Everyone is capable of giving realization to people. You know where the thing is stuck. Everything you know. But now, just think about it. How many of you have been able to do something about it? When people see you, their idea about you is very poor. They think that you are stuck up with your wives, so the wife is very dominating. So this is happening. Suddenly you go off. You see your child, worried about the child. Sometimes I'm surprised that once they are married, they have a child, then they become nothing but the parents of the child finished. Sahaja Yoga is finished. Then the child becomes important. But the blessings become the bindings. So you have to watch within yourself that we are here for liberation, for complete freedom. But in the subtle way, all these things go on binding you. And you are attached to it. And you don't know how they are still tagging you down. They don't allow you to fly. They don't give you the freedom. That is your own right to have it. So even if
I make an aeroplane, I do everything, put the fuel into it, I say everything, but it doesn't want to fly. So what do you do with such an aeroplane which doesn't want to fly? This sort of a situation is there. And this situation makes you so limited and so dwarfy. How will you grow? Unless and until you grow and you show that in your day-to-day life, into your personality, into everything, I assure you nobody is going to be impressed by you. Sahaja Yoga is not going to work by advertisement, nor by my photographs. It's going to work by your work, by your responsibility, by your shouldering Sahaja Yoga. It's your responsibility to spread Sahaja Yoga and to establish it. But first of all, your shoulders should be strong. You are still out of job. You are still somebody hanging in the air. You are still somebody who will not even look at you. Then how can you carry on your shoulders? So first thing is to build yourself inside as well as outside. But such a vicious circle, I tell you, if you do not go deep into yourself, you cannot also get the outside. So it works hand in hand. As soon as you start building yourself inside, you'll be amazed how things will work out, how you'll become dynamic, how you'll become great. But you get involved into things which are very small and transitory. So as I told you before, we are seeking the eternal. So the transitory things are to be only used very temporarily. What we need is not so important. If you can understand this thing clearly, that we still are not free, not detached from all the things we had before Sahaja Yoga, and they have become subtler and subtler and subtler. We are still only using Sahaja Yoga for that purpose and not for spreading the light. So what's going to happen? This is absolutely to be understood within yourself. Sometimes my lectures, you see, are little harsh. People think that mother had to say these things. This is also out of my love for you and out of my love for this country. You have to really see to yourself, what are we? Where are we? We are not going to end up, because Sahaja Yogis we had were subnormal people in the society. If you see the gurus, how they spread themselves, though they are false, they are useless, but everybody knows about somebody who comes up in 2 months' time. All over the world you can hear about that person. What they do, they go and first of all see the people who are successful, who are prominent in the city. They never bother about people who are drug addicts or who are suffering from diseases. No, nothing doing. They have done no business with them. They'll just attack the people who are very successful, who are very rich, because they're on top of the society. So they'll go and meet people and make contacts with them and ask them and this and that, and then they call them for the program, give them all the importance, everything. Then people start thinking, oh God, what a great thing it is to be here. Then pamper their ego a little bit. That's how they spread. But there's no reality in it. There's nothing special about it. It's all useless, it's all artificial. But that is how they sell themselves. Though we do not want to sell ourselves, we have to know that unless and until we have some remarkable qualities, people are not going to look at us, because whatever has happened is within ourselves and nobody sees the light. It's like
a light which is burning, which is covered completely. So I've seen that. I went to Colombia. In Colombia, you'll be amazed that people had never known me, they had never heard my name. But I don't know why. But the crowds were so much that I couldn't enter into the compound. And with some or other, I was pushed into it. Then in the hall was impossible. People were hanging on the, I thought they were hanging from the top, just sitting on the thing to watch me or what. So many people in every direction, in every height, I found people there. I didn't know how to settle them down. But they listened to me very carefully, this thing. 2 days we had a program, 2 days the crowds were there. And then when they had the follow on, they came, next day they disappeared. Same thing in Greece, same thing in Turkey. So there's definitely something wrong with us. Now there's a course coming up, people are trying to do the course business, but one should know it is not knowledge without love. It is love and knowledge.
యష్ మాతాజీ. యష్ మాతాజీ అండి. మనందరం కూడా శ్రీ మాతాజీ గారి యొక్క అనుమతితో విరాట్ పూజ అమృతవాణిని తెలుగులో వినడానికి ప్రయత్నిద్దాం. కొన్ని ముఖ్య అంశాలను తెలుసుకుందాం. విరాట్ పూజ శ్రీకృష్ణుడి యొక్క భూమి మీద జరపబడుతుంది. శ్రీ విష్ణువు 10 అవతారాలు తీసుకోవడం జరిగింది. ఆయన యొక్క ఆఖరి అవతారమే శ్రీ విరాట్ స్వరూపం. విరాట్ మన మెదడు యొక్క అధిష్టాన దేవత. మన యొక్క మొత్తం సూక్ష్మ శరీరం అంతా కూడా, సెంట్రల్ నర్వస్ సిస్టమ్ అంతా కూడా ఈ యొక్క దేవతాధీనంలో ఉంటుంది. ఆయనే కృష్ణుడిగా, విష్ణువుగా, విరాట్గా అవతరించడం జరిగింది. మన యొక్క మెదడు అంతా కూడా ఈ విధంగా వృద్ధి చెందుతుంది విరాట్ యొక్క శక్తితో. మనం ఎప్పుడైతే ఈ విరాట్ స్వరూపాన్ని పూజిస్తున్నామో మనం గుర్తించుకోవలసిన విషయము, సాక్షాత్ ఆ విరాట్ని మన లోపల స్థిరపరచుకోవాలి అని. ఈ శ్రీకృష్ణుడే మహావిరాట్గా అవతరిస్తారు మన లోపల. ఆయన మొత్తం ఆ శక్తి అంతా కూడా విరాట్ శక్తి. అయితే ఈ విరాట్ శక్తి మన యొక్క మెదడు భాగంలో ఉంటుంది, కానీ సూక్ష్మంగా మన యొక్క హృదయంలో ఆ శక్తి ఉంటుంది. మన హృదయంతో మన మెదడు నడవాలి, కానీ మన మెదడు స్వతంత్రంగా ప్రవర్తిస్తే చాలా ప్రమాదాలకి గురి అవుతుంది. ఎందుకంటే ఆ మెదడుకి నియంత్రించుకునే శక్తి లేదు. హృదయానికి మాత్రమే ఆ ఆత్మ తత్వంతోనే అది సవ్యంగా జరుగుతుంది. ఎవరైతే కుడి భాగాన్ని, పింగళ నాడిని తీసుకుంటే విరాట్ యొక్క ఆ కాలేయంతో మన పని జరుగుతుంది. మొత్తం భగవంతుడు మన యొక్క కార్యాన్ని, దైవ కార్యాన్ని మన పింగళ నాడిలో నిర్వహిస్తాడు. శ్రీ మాతాజీ గారు ఈ విధంగా చెప్తున్నారు. సహజ యోగుల నుంచి ఎంతో మంది విరాటలు తయారవ్వాలి, కానీ ఇది ఇలా జరగడం లేదు. ఎందుకంటే చాలా మంది ఈ ఇడానాడితో అధికంగా, ఇడానాడిలో వారి లోపల ఆ కండిషన్స్, ఆ లేజినెస్ ఇవన్నీ ఉండడం వలన ఎక్కువ స్వేచ్ఛతోనూ అనైతికమైన జీవితం గడపడం వలన వారు పూర్తిగా ఇడానాడికి సంబంధించిన అనేక సమస్యలతో ఉన్నారు. మనం ఎప్పుడైతే భూమి అనేది సారవంతంగా లేదో, ఆ సారవంతం లేని భూమి మీద పనిచేయాలి. అప్పుడే ఆ సారవంతమైన భూమి మీద వృక్షాలనేవి చాలా చక్కగా పెరుగుతాయి. లేకపోతే ఆ వృక్షాలు లోపలికి వెళ్ళిపోయి ఉండడం జరుగుతుంది. మనము చాలా పని చేయాలి. ముఖ్యంగా అమెరికన్ సహజయోగీస్ కూడా ఇంతే. వాళ్ళకుండే భావావేశాలతో, ప్రేమతో, ఆ ప్రేమ అనేది స్వార్థపూరితమైన ప్రేమ. కాబట్టి వాళ్ళు ఎదగలేకపోతున్నారు.
వృక్షాలు ఎలాగైతే లోపలికుంటున్నాయో, కానీ ఈ యొక్క అమెరికా యొక్క నేలలో ఈ వృక్షాలు ఎంత లోపలికుంటాయో అంత ఎత్తుకు కూడా ఎదగలుగుతాయి. సహజీవులు కూడా అంతే. కొంతమంది చాలా లోపలికి వెళ్ళిపోతున్నారు. కొంతమంది ఎత్తుగా ఎదగగలుగుతున్నారు అని శ్రీ మాతాజీ గారు చెప్తున్నారు. మనమందరం కూడా హిట్లర్‌ని అంటాం. కానీ హిట్లర్ కంటే ఎక్కువగా వీరి ప్రవర్తన ఉందని శ్రీ మాతాజీ గారు చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే ఎంతోమంది చనిపోయిన వారి ఈ డెడ్ సోల్స్ అన్నీ కూడా వీరిని ఆవహించడం మొదలుపెట్టి ఈ విధంగా తయారయ్యారు అని చెప్తున్నారు శ్రీ మాతాజీ గారు. మీరు నన్ను ప్రేమిస్తే నాకేమొస్తుంది? మీ అందరికీ నేనంటే ఇష్టం, అమితమైన ప్రేమ. కానీ దాంతో సరిపోదు. ఒక్కొక్క డ్రాప్ ఒక సముద్రంగా తయారవుతుంది. అన్ని నీటి బిందువులు కలిస్తేనే సముద్రంగా తయారవుతుంది. అలాగే మీరందరూ కూడా గొప్ప సహజయోగులుగా తయారైతే, సహజయోగం అనేది దాని లక్ష్యం అనేది నెరవేరబడుతుంది. మనం అందరం కూడా ఈ విషయంలో చాలా శ్రద్ధగా, భక్తితో కృషి చేయాలి. మిమ్మల్ని ఎవ్వరు చూసినా కూడా ఒక మంచి సద్భావన వారికి కలగాలి. అంతేకాని హిప్పీల్లాగా ఉంటే మీరు సహజీవానికి ఎలా ఉపయోగపడతారు? మీ నుంచి కాంతి అనేది ప్రవహించలేదు. అలాగే మీరు అనుకోవచ్చు, మేము చాలా గొప్పగా ఉన్నాము. మాకు చైతన్య తరంగాలు ఉన్నాయి. మేమేదైనా కూడా చేయగలుగుతాము అని చెప్పి. కానీ అది సత్యం కాదు. మీరు చాలా తప్పు చేస్తున్నట్టే లెక్క. మీరు ఆ విధంగా అనుకుంటే. చాలామంది ఇంకా వారి సొంత బిజినెస్‌లో ఉండడం. ఈ విధంగా అంటే మాతాజీ గారు మనల్ని గమనించుకోమంటారు. మనకి ఏ విధమైన కండిషన్స్ ఉన్నాయి. బిజినెస్ చేసేవాళ్ళు వ్యాపారవేత్తలు శ్రీ మాతాజీ గారు మా వ్యాపారంలో సహాయం చేయాలి అని అనుకుంటూ ఉంటారు. ఎవరైతే మ్యారేజెస్ అవ్వలేదో వాళ్ళు శ్రీ మాతాజీ గారు మా వివాహంలో వివాహ బంధం మాకు పటిష్టంగా ఉండడానికి సహాయం చేయాలి అని అనుకుంటారు. హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నవాళ్ళు శ్రీ మాతాజీ గారు మాకు మా ఆరోగ్యాన్ని సరిచేయాలి అనుకుంటారు. అసలు మనం అందరం సహజయోగానికి ఏం చేస్తున్నాము? మనం ఎందుకు సహజయోగం నుండి ఆశించాలి? మనం విరాట్‌గా తయారవ్వాలంటే మన్ని ప చాలా మనము పరీక్షించుకోవాల్సి ఉంటుంది. పరిశీలించుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఇంకా అసూయ, ద్వేషాలు చాలా చిన్న మనస్తత్వాన్ని కలిగి ఉన్నాం. ఎవరైనా చక్కగా పాడితే వారిని మనము మెచ్చుకోలేము. వాళ్ళని మనము ఎంకరేజ్ చేయలేము. మనందరం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. మనందరం కూడా ఆ విరాట్‌లోని అంతర్భాగాలు అని చెప్పి, ఆ విరాట్‌కి మనము అందరూ కూడా కనెక్ట్ అయి ఉన్నాము అని. ఇప్పుడు ఒక చెట్టు లోపల ఒక సెల్ కణానికి అర్థమవుతుంది. తను చెట్టుగా తయారవ్వాలి అని. కానీ మనకెందుకు అర్థం అవ్వట్లేదు? మనం ఇంకా చిన్న మనస్తత్వంతో ఎందుకున్నాము? ఇది లీడర్‌ల యొక్క పని కాదు. ప్రతి సహజీవి యొక్క పని మనము ఎదగాలి అనుకోవడం. ఇంకా మనము మన సమస్యలతో నిండిపోయి ఉన్నాం. మన పాత సమస్యలు ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోవాలి మనందరం కూడా. ఎప్పుడైతే మనం ఇంకా కండిషన్స్‌తోనూ, సమస్యలతోనూ ఉన్నామో, మన చుట్టూ ఒక విష వలయం లాంటిది ఏర్పడుతుంది. ఎప్పటికప్పుడు మనకి ఎన్నో షాక్స్ వస్తుంటాయి. మనందరం కూడా తెలుసుకోవాలి. మనందరికీ కుండలిని మాత యొక్క శక్తి తెలుసు. కుండలిని మాత ఎలా పనిచేస్తుందో తెలుసు. కుండలిని మాత ఎక్కడ ఆగిపోతుంది? ఎందుకు ఆగిపోతుందో మనందరికీ అర్థమయ్యే స్థితి మన లోపల ఉంది. మనము ఎంతో మందికి ఆత్మ సాక్షాత్కారాన్ని ఇవ్వగలుగుతాము. కానీ ఎవరు ఇస్తున్నారు? ఎంతమందికి ఇస్తున్నారు? మనం మన శక్తిని తెలుసుకుంటున్నామా? మన సహజయోగం కోసం పని చేస్తున్నామా? ఇంకా మనం చాలా, చాలా, చాలా బిజీగా ఉన్నాం. మన వైఫ్‌లతో, హస్బెండ్‌తో, పిల్లలతో ఇలా ఎప్పుడైతే మనం ఉన్నామో, మనం అర్థం చేసుకోవాలి. మన ఆశీర్వచనాలన్నీ గూడా మనకి ఒక
బైండింగ్స్ లాగా అయిపోతాయి. అంటే వీళ్ళందరూ హస్బెండ్, భార్య, లేతే పిల్లలు వీళ్ళందరూ కూడా మనకి ఒక కట్టు బడిపోయి ఒక కట్టేసేటట్టుగా ఉన్నారనమాట. స్వేచ్ఛ కావాలి. మొత్తం ప్రపంచానికి స్వేచ్ఛ ఇవ్వాల్సిన మీరు ఇలా ఎందుకుంటున్నారు? ఒక విమానాన్ని తీసుకోండి. ఆ విమానానికి అన్నీ ఉన్నాయి. కానీ అది ఎగరలేదు. అలాగే మనం కూడా సహజయోగ నాలెడ్జ్ ఉంది మనకి. సహజయోగ శక్తులున్నాయి. అన్నీ ఉన్నాయి. కానీ మనం పని చేయలేకపోతున్నాం. సహజయోగం అనేది ఒక అడ్వర్టైజ్‌మెంట్స్‌తో నడిచేది కాదు. మనం అర్థం చేసుకోవాలి. మనం ఎక్కడున్నాం? ఏం చేస్తున్నాం? అనేది అర్థం చేసుకోవాలి. ఎవరైతే అంటే మనకు చెప్తున్నారు శ్రీ మాతాజీ గారు. తప్పు అంటే వాళ్ళ లోపల సత్యం లేదు. ఈ కుగురువులు వాళ్ళందరూ కూడా ఎంత వేగంగా ప్రపంచం మొత్తాన్ని చుట్టి, వాళ్ళు వాళ్ళ యొక్క మతాన్ని వాళ్ళు ఎలాగా స్ప్రెడ్ చేస్తున్నారు. మనం ఎందుకు చేయలేకపోతున్నాం అని చెప్పి శ్రీ మాతాజీ గారు మనని ప్రశ్నిస్తున్నారు. మనకి చాలా చాలా గొప్ప లక్షణాలున్నాయి. ఈ లక్షణాల్ని, ఈ శక్తుల్ని మనం ఉపయోగించుకోవట్లేదు. శ్రీ మాతాజీ గారు ఒకసారి కొలంబియాని దర్శించినప్పుడు ఎంతోమంది అక్కడికొచ్చారట. కానీ వాళ్ళెవరు కూడా చాలా మంది తర్వాత తిరిగి రాలేదు. కాబట్టి ఇది ఖచ్చితంగా ఆ ప్రదేశంలోని ప్రజల యొక్క తప్పులు అని శ్రీ మాతాజీ గారు చెప్తున్నారు. అంటే మనం ఆ విధంగా కృషి చేయడం లేదు సహజయోగం కోసం. అదే విధంగా మనం విరాట్‌లో అంతర్భాగమయ్యి ఎంతోమంది విరాట్లుగా మనం తయారవ్వట్లేదని శ్రీ మాతాజీ గారు చెప్తున్నారండి. దయచేసి మన్నించండి. సాంకేతిక లోపం వలన కొన్ని నిమిషాల అంతరాయం జరిగింది. జై శ్రీ మాతాజీ. మనందరం ఒక్క నిమిషం అలాగే మన సంపూర్ణ చిత్తాన్ని అలాగే ఉంచుకొని అమ్మా శ్రీ మాతాజీ, ఈరోజు మా అందరికీ సామూహిక జ్ఞానాన్ని చేసుకోవడానికి అనుమతిని, అర్హతని ప్రసాదించి, విరాట్ స్వరూపం గురించి మాకు వివరించి, మేమందరం కూడా విరాట్‌లాగా తయారవ్వాలని మా అందరికీ సందేశాన్ని ఇచ్చినందుకు అనంత కోటి ధన్యవాదాలు తల్లి. తెలిసి తెలియక మేము ఈ జ్ఞానంలో ఏదైనా పొరపాట్లు చేస్తే దయచేసి మమ్మల్ని మన్నించండి తల్లి. మనందరం కూడా సంపూర్ణ శరణాగతి తీసుకుని కుండలిని మాతను ఉత్థానం చేసుకుని బంధం తీసుకుందామండి. జై శ్రీ మాతాజీ. జై శ్రీ మాతాజీ అండి. ఇంతటితో నేటి జ్ఞాన కార్యక్రమం ముగిసింది. ఇప్పుడు మనము ఇన్స్ట్రుమెంటల్ మ్యూజిక్ వింటూ కొంచెం సేపు జ్ఞానంలో ఉండాలనుకునే వాళ్ళు ఉండొచ్చు. జై శ్రీ మాతాజీ.